what we as government can do, what we have already done, what I think we can do, and how we can better work together. The first thing I think I should say, I was recently, about this time last week, no, less than that, a few days ago, I was in Melbourne, and I was there to attend an event called the Australia-India Leadership Dialogue. And I was asked to speak about the workforce of the future. And I said, let me just start with some basic statistics. If you look around the world today, roughly 1 in every 6 human beings is an Indian, most likely an Indian citizen, but of Indian origin as well. That's a huge amount of the population of the world. If you then say, take away the retired, the elderly, the close to retirement, take the working age and potential workforce population of the world, because a lot of societies are rapidly aging societies, particularly advanced economies like Japan, and not so advanced but still aging societies like China, which is another large mass of humanity, then roughly 1 in 5 people in the active workforce or likely to enter the workforce in the next generation is Indian. Then you take that population and you take out those people typically in the poorer African countries, but also in other countries, who are in a country where the education system is not capturing all of them, and where many of them have a hard time making it through school, then really almost 1 in 4 people who is capable of doing relatively skilled, relatively education requiring work for the next 20 years is Indian. That is a huge workforce. It is a problem if we can't get them all employed, but it is our opportunity over the next 2 decades to replicate the kind of growth era that China had. And China had it through manufacturing and through the reinvestment of excess capital and trillions of dollars of reserves and infrastructure investment. We will not have that kind of money. The world is awash in money. It's not that there's a shortage of money, but there's not going to be trillions of it looking for new manufacturing opportunities in India. But the world is going to need lots and lots and lots of skilled labor. And India is going to be the human resource capital of the world for the foreseeable future. That could be through the offshoring of work into India. That could be through investment and the setting up of entities that require labor in India. And it could be through the migration of labor either temporarily or permanently to other parts of the world. But collectively, it is going to be Indian manpower that drives the world economy for the next couple of decades. In that context, if we look at it from an internal perspective, something I've been saying at least for 7-8 years, starting with my presentation before the 15th Finance Commission of India, is that in a global economy, what will determine the quality of life and the rate of advancement of our citizens is the weighted average productivity of our people. And to have a weighted average productivity, the first thing you must do is move up the bottom of the pyramid. The people at the top always do well in every way. If you want to improve the average, you've got to move the bottom. And what would be a great start is to make sure that 50% of the population that are women. It's slightly more than 50 in places like Tamil Nadu, Kerala. It's a little bit noticeably less than 50 in places like Bihar and UP and Rajasthan. But roughly 50% of the people who are women are given equal access to education, to skilling, to employment, to property rights, to entrepreneurship, to advancement. If you don't do that, if they are not in the economy in a reasonable way, whatever you achieve with the rest of the population, your average productivity is going to be down. I'm not talking morality here, I'm just talking statistics and economics. So in that sense, those states that get it right, those states that can encourage a relatively equal kind of access, a relatively level playing field, see substantial benefits compared to those that don't. You take Tamil Nadu, and roughly 90% of the girls who are eligible to graduate high school by age are graduating high school. That's not true in poorer states, but that's because the average education is low.
But it's also not true in rich states like Gujarat, where only 50% of the girls at 18 are graduating high school. To me, a sustainable development model, as the Chief Minister says, must include everybody, every community, both genders, every region, every district. But it must start with giving equal access to education and starting, as I said to the Finance Commission, instead of incentivizing people to be poor by increasing the transfers based on poverty or lack of development, incentivize transfers based on percentage of girls who get to elementary school. Next cycle, how many of them get to middle school? Next cycle, how many of them get menstrual health support and finish high school? Next cycle, how many of them get jobs? Then you will find that the relative economies of states start to balance out. Otherwise, for the last 25 years, you keep on taking more and more money from the developed states, keep on giving it to the less developed states, and the gap keeps on increasing. No, accelerating, not increasing. It's not leveling, it's not flattening, it's accelerating. What that tells me is that something is structurally wrong. No amount of money can fix the problem if more than half your population is not getting a basic education. So I think the goals of FICCI FLO in terms of getting women into the workforce, keeping them in the workforce, returning them to the workforce after a gap, whether it's for child rearing or whatever the gap may be, the reason may be, I think these are all essential to society and essential to our progress as a country. Now in Tamil Nadu, we do a lot of things towards this, but in particular, I think the self-help groups, though the data has been less than, clear in my view, and we're trying to fix that. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry ஓட விமென்ஸ் ஆர்ம். ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 100 வருஷ ஆர்கனைசேஷன். இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஆர்கனைசேஷன். மகாத்மா காந்தியோட சஜஷனில் ஆரம்பித்த ஆர்கனைசேஷன். அவ்வளோ பழமையான ஆர்கனைசேஷன் இது. அதோட லேடிஸ் ஆர்ம் ஃபிக்கி லேடிஸ் ஆர்கனைசேஷன்ன்றது வந்து 40 வருஷம் ஓல்டு. இந்த வருஷம் வந்து 40வது வருஷம். இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து தேசம் பூரா 19 இடத்துல ஸ்தாபிச்சிருக்கு. 19 இடத்துல 11,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இதில் இந்த 11,000 விமென்றவங்க வந்து வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறவங்க, சின்ன மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், நானோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், எம்எஸ்எம்இ, பெரிய ஸ்தாபனம் எல்லாத்துல இருக்கிறவங்களோட they are working, they are together in this organization. இது வந்து விமென்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்டை பிரதானமாக வச்சு இயங்குற ஆர்கனைசேஷன். விமெனை வந்து எந்தெந்த மெத்தடில் எப்படி ஸ்கில்லிங் பண்ணலாம், எப்படி எஜுகேட் பண்ணலாம், எம்எஸ்எம்இ ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம். விமென் கார்ப்பரேட் டிரெக்டர்ஸ், இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் விமென் டைரக்டர் இருக்கணுன்றது வந்து ஒரு அவசியம். ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்தலாம், எப்படி அதை சப்போர்ட் பண்ணலாம், லீகலாக விமெனுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம், பாலிசி கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம விமென் ரிலேட்டட் பாலிசிஸ் சஜஸ்ட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனோட பிரதான ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இது வந்து சென்னை சாப்டரோட 30வது வருஷம் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபிக்கி ஃப்ளோன்ற ஆர்கனைசேஷன் குவார்ட்டருக்கு ஒரு தடவை கவர்னிங் பாடி மீட்டிங் நடத்தும். இது வந்து 3rd குவார்ட்டர் கவர்னிங் பாடி மீட்டிங் இன்னைக்கு சென்னையில் நடக்கிறது. இதுக்கு வந்து 19 சாப்டர்ல இருந்தும் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. 40 வருஷ காலத்தோட பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு சைன் பண்ண எம்ஓயூவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, நம்ம கொரோனால நிறைய விமென் வேலையிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க பல காரணத்துக்கோசரம். அவங்க திருப்பி வேலையில் சேரணும்னா அவங்களுக்கு தொழில்நுட்பம் ஸ்கில்லிங் மாறிடுச்சு. இப்போ இன்னைக்கு சாட் ஜிபிடி, ஏஐ என்னெல்லாமோ வந்துருச்சு சிஸ்டமில். ஸோ அதை அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுக்கு, அவங்கள திருப்பி எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு, ரீஸ்கில் பண்ணுற வேண்டிய எஜுகேஷன் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். இன்னைக்கு ANEW, அண்ணா நகரில் இருக்கிற ANEWன்ற ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஸ்கில்லிங் ரீஸ்கில்லிங் அதுக்கு வந்து ஒரு MOU போட்டிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து ராஜு சேர்பர்சன் சென்னை சாப்டர் அவங்க அதை பிரதானமாக எடுத்து அந்த செயலை செய்கிறாங்க. ANEWன்ற ஆர்கனைசேஷனோட ரஷ்மி சரிதான்றவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிக்கி ஃப்ளோ இன் டெல்லி.
நான் வந்து சுதா சிவ்குமார், நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃபிக்கி ஃப்ளோ. இப்போ இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம அமைச்சர் திரு பழனிவேல் தியாகராஜன் தலைமையில் நடந்தது. இப்போ பெண்களுக்கு ரொம்ப லோவஸ்ட் பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் என்னென்ன மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க? ஸோ இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜின்றது வந்து எல்லா ஏரியாலையும் வந்துருச்சு. இப்போ என்கிட்ட பணம் இல்லை, ஒரு அம்மா கிட்ட பூ வாங்க போகிறேன், 30 ரூபாய் கொடுக்கணும், சில்லறை இல்லைன்னா அந்த அம்மா என்கிட்ட ஜிபே பண்ணுமான்றாங்க. அந்த ஜிபேன்றது எங்கேருந்து வந்தது? அந்த டெக்னாலஜியோட டெரிவேட்டிவ் அது. அது அந்த அம்மா எப்படி கற்றுட்டாங்க? அது வந்து ஆரம்பம். வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்கன்றாங்க, மிஸ்ட் கால் கொடுங்கன்றாங்க. இதெல்லாம் என்னது? டெக்னாலஜியோட பிரதிபலிப்பு. இது அதோட ரொம்ப ஆரம்ப கட்டம். இதுல இருந்து மேல 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 ஒரு லெவல்லையும் டெக்னாலஜியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. அந்த டெக்னாலஜி நம்ம கத்துக்கலன்னு விட்டுட்டோம்னா உலகம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு, நம்மளை விட்டுட்டு போயிடும் உலகம். ஸோ அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இப்போ எங்க வீட்டில் ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அந்த அம்மா கத்துக்கணுன்றாங்க. ஸ்கூலுக்கா போய் கத்துக்க முடியும்? ஆர் ஒரு எங்க வீட்டில் வேலை செய்யற அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க போய் எங்க கத்துக்குவாங்க? ஸோ யாருக்குமே கீழே இருக்கிறவங்கன்றது இல்லை, நாலேஜ்ன்றது எங்க இருந்தாலும் அவசியம். சொசைட்டில மேல இடத்துல இருந்தாலும் நாலேஜ் அவசியம், எங்க இருந்தாலும் நாலேஜ் அவசியம். அதுல வந்து ஃபைனான்சியல் பாகுபாடு கிடையாது. அந்த நாலேஜை கொடுக்கறதுக்கு நாங்க இருக்கோம் விமென்க்கு. நாங்க வந்து இத்தனை நாளா தேசம் பூரா பல லட்சம் பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம். பல லட்சம். 40 வருஷமா இதுல இருக்கும். எதுவுமே கிடையாதுமா, கத்துக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போறோம். என்னப்பா 18 to 40 ஏன் சொன்னோம்னா அவங்க வீட்டுல இருந்து வந்து இங்க பழகணும். இங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எங்கேயா போனா நாங்க பொறுப்பு இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு என்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு சுயமா யோசிக்கிற தகுதி வருதோ அன்னில இருந்து வரையும். அவங்க வந்து ராஜு சென்னை ஃப்ளோ சேர்பர்சன், அவங்க நம்பர் உங்களுக்கு தருவாங்க. நீங்க அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எல்லாமே இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு, சோஷியல் மீடியா இருக்கு, எதுல வேணா நீங்க போய் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.